Our official website is us.world-food.com. Welcome to the official website of Green World North America. We will guide you step by step on how to successfully register on our website as a Green World North America member or customer. Before starting your registration, please make sure you select the correct country. You can confirm the country setting at the top right corner of the website. Simply click on the country area to switch and choose the country you wish to register under. After confirming the correct country, click the Join Us button located at the top left of the website to begin your registration. After clicking the button, you will be redirected to a new page. On this page, you will see two options, one to register as a member, and the other to register as a customer. For this demonstration, we will select the option to register as a customer. At this point, a pop-up window will appear asking you to select your state in the United States. Please make sure to choose the correct state. For this example, we will select CA, California. After selecting your state, click the Continue button to proceed to the next step. Next, you will be redirected to the corresponding Consumer Privacy Act notice page. Scroll down to the bottom of the page. Check the small box in front of I have read and agree to the above terms and conditions to confirm you have read them. Then click the Confirm button to proceed to the next step. Next is the most important step, filling in your personal information. There are two key points to pay special attention to. Make sure your email address is correct, as it will receive important information such as your order invoice. Make sure to enter the correct sponsor ID. After confirming and completing all your personal information, check the box in front of Read and Agree Registration Agreement. Then click Next to proceed to the next step. The page will redirect to the home page and automatically log you into your customer account. Congratulations! You have successfully registered as a Green World North America customer. Click the green profile icon at the top right corner of the website. A window will appear on the right side of the page, showing your customer ID number. Now, we will show you how to register as a Green World North America member. The first part of registering as a member is the same as registering as a customer, so we will skip ahead directly to the page where you choose between registering as a member or a customer. On this page, select the Register Member button to begin registering as a member. A pop-up window will appear asking you to confirm and select the correct state. Here, we will again use California, CA, as an example. After selecting the state, click Continue to proceed. Similar to the customer registration process, you will be redirected to the Consumer Privacy Act notice page. Scroll down to the bottom of the page. Check the box in front of I have read and agree to the above terms and conditions to confirm your agreement. Then click Confirm to proceed. Now we have arrived at the personal information page. Please note that the information required for member registration is more detailed than that for customer registration. When filling in your personal information, please pay special attention to the following. Make sure your email address is correct, as it will be linked to many important aspects of your membership in the future. Unlike customer registration, member registration requires entering a placement ID, which you can obtain from your sponsor or customer service. After completing all your personal information, check the box in front of Read and Agree Registration Agreement at the bottom of the page. Then, click the Next button to proceed to the next step. On this page, in order to submit your application, please review all the acknowledgements carefully. Check the box in front of each acknowledgement to confirm your agreement. After checking all the required boxes, click the Next button to proceed. Great job! You're almost there. This page is the member registration fee order page. Unlike customer registration,
every member is required to pay a registration fee of $20 plus tax or 28 Canadian dollars plus tax, depending on your selected country. Click the Place Order button to proceed to the payment page. This page is a payment information page. Please make sure your card number and other payment details are entered correctly to ensure a successful transaction. We accept Visa, Visa Debit, MasterCard, Debit MasterCard, American Express, and Discover. Click Submit to complete your payment. Congratulations! You have successfully registered as a Green World North America member. In this video, we will guide you on how to view your shipped orders and track your shipment status step by step. Open the Green World North America official website and log into your account. Click on the profile icon in the top right corner. In the panel that appears on the right, select My Account to access your account management page. On the My Account page, locate Order Management in the menu on the left side. Then, click on Order List under it to open your order list. On the Order List page, you can view all the orders you have successfully placed. You can also access the details of all your past orders here. Let's take the orders shown in the video as an example. Click the blue Order Details link at the top right of the order to open the Order Details page. On the Order Details page, the Shipping Method section shows Post, indicating that this is a shipped order. However, no tracking information is displayed yet, because the order has not been shipped. Please note that. On business days, we usually ship orders within 1 to 2 days after they are generated. Once the order is shipped, tracking information will appear on the Order Details page. Once the order has been shipped, let's revisit the page. Click on Order Details for this order again to view the updated information. Once you open the Order Details page, you'll notice some differences in the first section. Under Mailing Address, you will now see the shipment date, the shipping company, and the tracking number. You can use this information to track your order. For our customers in the United States, we typically use USPS for shipping. Now, let's go step by step to show you how to track your order. Using this US order as an example, we can see that it was shipped via USPS. Open a new browser window, search for USPS tracking on Google, and select the first result to open the USPS tracking page. Here, you need to enter your tracking number. Here's an easy way to copy it. Return to your Order Details page, highlight the tracking number, then either right-click and select Copy, or use your keyboard, Ctrl+C on Windows or Command+C on Mac. Next, go to the USPS tracking page we opened earlier. Paste the copied tracking number into the tracking field. You can either right-click and select Paste, or use your keyboard, Ctrl+V on Windows or Command+V on Mac. After pasting the tracking number, click the Track button. You can now view the full shipping details of your order. For Canadian customers, tracking works the same way. Orders are usually shipped with Stallion Express. Search Stallion Express tracking on Google. Open the first link and paste your tracking number to view your order's shipping status. This concludes our tutorial on how to view your shipping information and track your orders. We hope this guide helps you easily follow your packages and stay updated on your shipments. Thank you for watching, and happy shopping with Green World North America. Welcome to the electronic currency tutorial for Green World North America. In this video, we'll guide you step by step on how to withdraw and transfer your electronic currency, and how to view your transaction history. Let's get started. First, please make sure that you are logged into your member account and are on the homepage of the official website. Click on the green profile icon in the upper right corner,
then Find and click My Account. Please note that all functions for managing your member account can be found here. Next, on the left side of the page, you will see multiple categories. Locate the category labeled Electronic Currency. Click on Electronic Currency or the plus icon on the right side to expand this category. This will display all available functions under Electronic Currency. Next, let's go over how to make a withdrawal. Click on Withdraw. At this point, a pop-up window will appear. It provides information about our bonus settlement dates and the processing time for withdrawals. Click the Got It button to close the pop-up and continue. In the first section, you can see your electronic currency balance and other related information. Please note that each withdrawal incurs a $2.20 handling fee. This fee will also be deducted from your electronic currency account. Make sure to include this fee when calculating the amount you wish to withdraw. Additionally, please note that each withdrawal must be at least $100 and no more than $10,000. Please note that withdrawal methods differ for members in Canada and the United States. For Canadian members, there are two withdrawal options: request a check, email transfer. For check withdrawal, enter the amount you wish to withdraw and fill in all required information. Make sure all details are correct, then click the Withdraw button to submit your request. After the company approves your request and issues the check, we will notify you immediately so you can come to the office to collect it. For email transfer withdrawals, make sure you verify the email associated with your bank account for receiving the transfer. If you are not a direct deposit customer, please provide us with the security question and security answer you want to set for the email transfer. It is very important that this information is accurate, as the transfer will be carried out exactly according to the details you provide. After submitting your email transfer request, please wait for the company to approve it. Once approved, the email transfer will be sent to your bank account. For U.S. members, the withdrawal process is generally the same. The main difference is the withdrawal method. Although the option may show check, the funds are actually sent via wire transfer. You will need to provide your U.S. bank account details. Please make sure all information is accurate to ensure the wire transfer is successfully processed. Below the Withdraw section on the left, you will find the Withdraw History feature. Here, you can view all of your past withdrawals, and the status column shows the current status of each withdrawal. Next, let's go over the electronic currency transfer feature. The transfer process is the same for both U.S. and Canadian members. Let's take a Canadian member as an example. Click on the Transfer feature under Electronic Currency on the left side. You'll see that transfers are divided into local transfers and global transfers. Please note that global transfers are for transactions between U.S. and Canadian members. Keep in mind that global transfers involve currency conversion and the fees are higher than for local transfers. For both transfer types, the information you need to fill in is simple. Enter the member ID of the person you wish to transfer funds to, and the amount you want to send. Click the Transfer button to complete the transfer. Click on Transaction History on the left side. Here, you can view all activities in your electronic currency account. At the top, you can filter by transaction type and transaction date. In this section, you'll see not only your transfer history, but also orders paid with electronic currency, withdrawals, gift cards, and more. Every activity in your account is recorded here. That concludes our tutorial on electronic currency withdrawals, transfers, and transaction history. Thank you for watching, and we hope this guide helps you manage your electronic currency account with ease. Before we begin the ordering tutorial, there is one key concept you must clearly understand. For a member account, the BV credited to your account comes only from your DSBV. Direct Sponsor BV. This means, the BV under your member account is calculated solely based on the orders placed by your direct sponsor members and your direct sponsor customers. Orders placed under your own member account do not generate BV for your qualification. In simple terms, your member account receives BV only from your DSBV structure, not from your own purchases.
Understanding this distinction is very important before placing any orders. Now, let's move on to the ordering process. Now, let's begin the tutorial on how to place an order through the official website. First, make sure you are logged into your account. Please note that products can only be purchased after logging in. Once you are logged in, the next step is to find the product you would like to purchase. There are several ways to locate your desired product on the website. Click on Products in the upper left corner of the website. You will see multiple product categories displayed. You can browse and select products based on these categories. For example, if we click on Energy Jewelry Series, you will see that all the products listed under this category are tourmaline jewelry items. There is another quick way to find products. Click on Shop All. This will display all available products. On this page, in the upper right corner, you will see a search bar. You can use the search bar to quickly find a specific product. Let's use an example. In the search bar, type in spirulina, and press the Enter key. The system will display the related product results, and you can select the spirulina product from the list. In addition, some special products and product bundles can also be found within the category section. For example, our customers' most popular monthly promotional products and discounted bundles are listed under specific categories. You can find them in the Wellness Bundle category and the Promotion category. Be sure to check these sections regularly to stay updated on current offers. Once you have found all the products you would like to purchase, first add them to your shopping cart. For regular individual products and fixed product bundles, such as the sugar-free coffee set or detox package, the method of adding them to the shopping cart is the same. Click on the product you have selected to enter the product detail page. On this page, you will see an Add to Cart button. On the left side, select the quantity you would like to purchase. Then, click Add to Cart, and the product will be successfully added to your shopping cart. Next, we will demonstrate how to add flexible bundles to your shopping cart. Flexible bundles are product sets where you need to select multiple different products to complete the bundle. For example, this includes the tea product set or the tourmaline napkin set. Let's take the tea bundle as an example. Hello, everyone. Good morning. Welcome to our regular Saturday morning training from Greenwald, Canada. Nice to see all of you, and I hope you're getting ready to enjoy a very awesome training from Madam Rainie. Today we have an interesting topic, diet at different stages of life. So that is the topic, and we all are at different stages of life. So I am sure this topic will be resonating with you at whatever age you are at. So I am so happy to see all of you here, ready to enjoy the training. Madam Rainie, I think, is still running late, but we shall give her a few moments. In the meantime, I would like to welcome Madam Blue, who will be our Spanish translator, and she's going to help us translate from English to Spanish for our Spanish audience. Yes, hello. Buenos días con todos. El día de hoy, el tema de hoy es sobre la alimentación en las diferentes etapas de la vida. Creo que todos estamos en diferentes etapas de la vida. Entonces, esta capacitación va a ser
muy enfocada en la nutrición y hábitos saludables para las diferentes etapas de nuestra vida. La señora Rainie ahora está en otra capacitación, sin embargo, se va a unir en un momento. Thank you. So most of you know a little bit about Green World products, and I just want to say a little bit before, as we wait for Madam Rainie to come over and join us. So we have cardiovascular and cerebrovascular diseases. One of those diseases is atherosclerosis. That's when our arteries start to get narrower and narrower as we get fats and different substances clogging our arteries. So atherosclerosis is a very dangerous health disease that progresses with time and also is also linked with diet. So we have different products here in Green World. I'll just mention a few for you to have a flavor of what we have here in Green World. So we have hempseed oil, we have cordyceps, we have also coenzyme Q10, we have omega-369. We also have super omega in the United States. We have also chitosan, and we have our lipid care tea. So these products are one of our packages for cardiovascular and cerebrovascular diseases to keep your blood circulation flowing and nicely distributing oxygen into your body. So that is hempseed oil, coenzyme Q10 for energy and helping the heart and so on to have energy to continue pumping. And we have super omega-369 and omega-369, chitosan and lipid care tea. So those products are for cardiovascular diseases. La mayoría de ustedes saben un poco sobre los productos de Green World, entonces quiero comentarles algunos de estos productos mientras esperamos que Madame Rainie venga y se una a nosotros. Así que tenemos enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Una de estas enfermedades es la aterosclerosis. Es cuando las arterias comienzan a estrecharse cada vez más a medida que ganamos grasa y diferentes sustancias que obstruyen nuestras arterias. Así que la aterosclerosis es muy peligrosa. La enfermedad de la salud progresa con el tiempo y también está vinculado con la dieta. Así que tenemos diferentes productos aquí en Green World, solo para mencionar algunos, porque puedes experimentar un poquito más de estos productos en Green World. Entonces tenemos el aceite de foca arpa, tenemos el producto de cordyceps, también coenzima Q10, tenemos el omega 369 disponible en Canadá y super omega disponible en Estados Unidos. Tenemos chitosan y también tenemos el té de Lipid Care. Uno de nuestros paquetes para estas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares para mantener nuestra circulación sanguínea y que fluya y distribuya el oxígeno de manera adecuada en el cuerpo. Por eso se recomienda este paquete de productos para que nuestra sangre tenga más energía y también el bombeo sea mucho mejor, mucho más fluido. Entonces estos son los productos para las enfermedades cardiovasculares. Right, thank you. The other thing is gastrointestinal function. The stomach is also attacked by different health issues. One of them is the stomach ulcer, which can form in different parts of the stomach. We have the duodenal ulcer and gastric ulcers. We also have gastroesophageal reflux diseases that occur when acid
fluids go the wrong way. They go towards the mouth from the stomach, and this can cause a lot of problems. So we have here in Greenworld a few products. One of them is spirulina capsule. We have also blueberry cleansing, blueberry super nutrition. We have intestine cleansing tea, and then we have also blueberry soybean milk drink. So these 4 products can help with your gastrointestinal function or disorders. También tenemos otro problema, otra enfermedad gastrointestinal, es decir, el estómago, que también es atacado por diferentes problemas de salud. Uno de ellos es la úlcera estomacal. La úlcera estomacal que puede formarse en diferentes partes del estómago. También tenemos enfermedades de reflujo gastroesofágico. Esto ocurre cuando el ácido y los fluidos del estómago van en la dirección incorrecta, van hacia la boca desde el estómago, y esto puede causar muchos problemas. Así que en Greenworld tenemos algunos productos. Uno de ellos son las cápsulas de espirulina. También tenemos el Blueberry Super Nutrition y tenemos el té para limpiar el intestino, el Cleansing Tea, y luego tenemos una bebida de leche de soya con arándanos, y por lo tanto estos 4 productos pueden ayudar con tu función o trastornos gastrointestinales. Thank you. Muchas gracias. I Gracias. think we have Madame Rainie in the house now. So I would like to just take a moment to welcome her and to introduce her to those who may not know her. So today, I'm pleased to see a lot of you join us this week on our Greenworld online Saturday training. This time we are featuring an important session focused on nutrition and healthy living throughout different stages of our lives. The topic is diet at different stages of life. Diet at different stages of life. And our presenter is Madame Rainie Wang, and she's the head of the Greenworld Group International Business School with extensive experience in training, education, and global market development. Our sessions are always practical, clear, and easy to apply. She always comes with some personal experiences once in a while to drive her point across. So today I would like to welcome Madame Rainie, and I hope you had a safe trip back to China. We are happy to see you here in Canada, and we hope you come back again to visit us. And so we have Madame Blue Chen, who will be the translator. So without further ado, please welcome Madame Rainie. The floor is all yours. Thank you, Dr. Wana. Very good morning, good day, everybody. Hola, buenos dias. I'm so glad to be given the opportunity to meet some of you face to face. Thanks to Madame Liang Ying, and I hope that in the future I have more opportunities to see you. It's not a visit, we can share a lot of things. So I remember that we shared the 7-day detox protocols, and we also shared the company profile. So my personal suggestion is that if you can add blueberry slimming body, that you can upgrade the 7-day detox protocol to 7-day detox and slimming protocol. So this is my personal idea. And by the way, next Saturday, that's Professor Wu, or maybe after 2 weeks, Madam Professor Wu is going to give you a presentation on blueberry slimming body. Buenos días con todos. Ya saben, estoy muy feliz de tener haber tenido la oportunidad de conocerlos a muchos de ustedes cara a cara. Y
También gracias a la señora Lian Jin, y espero que en el futuro tenga muchas más oportunidades de verlos. En esta visita pude compartir muchas cosas. Recuerdo que compartimos el protocolo de desintoxicación de 7 días y también compartimos el perfil de la compañía. Así que mi sugerencia personal es que si es que puedes añadir en tu programa de desintoxicación de 7 días el producto de Blueberry Slimming Body a tu protocolo, podría ser muy bueno y beneficioso para la salud. Entiendo que más adelante, en estas 2 semanas, la profesora Wu nos dará una presentación sobre este producto en Green World. All right, so we'll proceed to begin today's session. Today I'm going to talk about a very interesting topic, the diet at different stages of life. Entonces vamos a empezar. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es la dieta en diferentes etapas de la vida. All right, so I hope you can see my screen. I start the show of the slideshow. So there's an old Chinese saying that 3 years old sees the child and 7 years old sees the adult. Interesting, this also holds true for nutrition. The eating habits we develop in early childhood become deeply engraved in our taste memory, and they are hard to change. However, our bodies have different nutritional needs at different stages. Eating the same way throughout the life means missing out on key nutrients. So Dr. Federica Amati, a medical scientist and a registered public health nutritionalist, the author of The Science of Eating for the Lifetime of Health and Recipes for Better Menopause, put it this way: adjusting your diet according to your body's needs is like making small, regular deposit into a health savings account. Over time, this deposit adds up, creating a powerful compounding effect. So today, let's walk through the stages of life and see how we can keep recharging of health at every age. Hay un proverbio antiguo chino que dice, a los 3 años se ve al niño, a los 7 años se ve al adulto. Curiosamente, esto también se aplica a la nutrición. Los hábitos alimenticios que desarrollamos en la primera infancia quedan profundamente grabados en nuestra memoria gustativa y son difíciles de cambiar. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene necesidades nutricionales diferentes según la edad. Comer siempre de la misma manera a lo largo de la vida significa perder nutrientes esenciales. La doctora Federica Amati, científica, médica y nutricionista de salud pública colegiada, autora de La ciencia de la alimentación para una vida sana y también de recetas para una mejor menopausia, lo explica así. Ajustar la dieta según las necesidades del cuerpo es como hacer pequeños depósitos regulares en una cuenta de ahorros de salud. Con el tiempo, estos depósitos se acumulan, creando un potente efecto de capitalización. Así que hoy, repasemos las etapas de la vida y veamos cómo podemos seguir recargando nuestra salud a cualquier edad. Now let's take a look at stage 1, before birth to age 2. This is the stage we lay the foundation. Now, the interesting thing is both parts of the couples contribute to a newborn baby. So let's talk about the nutritional support for father-to-be. So the first 1,000 days from conception to a child's second birthday are critical for lifelong health. Greenwood advocates breastfeeding as the optimal way to nourish infants. Therefore, we strongly recommend that mothers-to-be, pregnant women, and breastfeeding mothers maintain a balanced diet or take appropriate dietary supplements to support their own nutritional status, which in turn benefits the health of their newborns. We firmly believe that all children under 2 years of age should obtain their essential nutrients, primarily through breast milk, baby formula, and home-cooked food. Dietary supplements are
intended for adults only and should not be given to infants or young children. Even before pregnancy, both parents need good nutrition. For fathers to be, zinc is key for reproductive health and fertility. First, for sperm development, zinc is essential for the production of healthy sperm. Low zinc levels are linked to decreased sperm count, poor sperm motility, which means the movement of the sperm, and abnormal sperm morphology, the normal shape of the sperm. Second, protection of sperm. Semen has a high zinc concentration, which helps protect sperm DNA from oxidative stress and damage, supporting genetic integrity. Testosterone synthesis. Zinc plays a direct role in the production of testosterone. Low zinc status is associated with lower testosterone levels, which can affect libido, erectile function, and overall vitality. So Greenwood zinc citrate for adults is a very good choice for fathers to get prepared for welcoming a newborn baby. It's available in Canada market. If you place an order in the USA, you go for zinc tablets. Entonces, hablemos de la etapa 1, desde antes del nacimiento hasta los 2 años, sentar las bases. Lo interesante es que ambos miembros de la pareja contribuyen a un bebé recién nacido, así que hablemos sobre el apoyo nutricional para los futuros padres. Los primeros 1000 días desde la concepción hasta el segundo cumpleaños del niño son fundamentales para la salud a lo largo de toda la vida. En Greenwood recomienda la lactancia materna como la forma óptima de alimentar a los bebés. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que las futuras madres, las mujeres embarazadas y las madres lactantes mantengan una dieta equilibrada o tomen los suplementos dietéticos adecuados para reforzar su propio estado nutricional, lo que a su vez beneficia la salud de los recién nacidos. Creemos firmemente que todos los niños menores de 2 años deben obtener sus nutrientes esenciales principalmente a través de la leche materna, la leche de fórmula y los alimentos caseros. Los suplementos dietéticos están destinados exclusivamente a adultos y no deben administrarse a bebés ni a niños pequeños. Incluso antes del embarazo, ambos padres necesitan una buena alimentación. Para los futuros padres, el zinc es fundamental para la salud productiva y la fertilidad. El primero, para el desarrollo de los espermatozoides. El zinc es esencial para la producción de espermatozoides sanos. Los niveles bajos de zinc se asocian a la disminución de recuento de espermatozoides, una motilidad deficiente, es decir, el movimiento, y una morfología o forma anómala de los espermatozoides. También el segundo, la protección del esperma. El semen tiene una alta concentración de zinc, lo que ayuda a proteger el ADN del esperma del estrés oxidativo y el daño, favoreciendo la integridad genética. Tercero, síntesis de testosterona. El zinc desempeña un papel directo en la producción de testosterona. Un nivel bajo de zinc se asocia con niveles más bajos de testosterona, lo que puede afectar a la libido, la función eréctil y la vitalidad general. El citrato de zinc para adultos en Greenwood es una buena opción para que los futuros padres se preparen para dar la bienvenida a un nuevo bebé. Está disponible en el mercado canadiense y si realiza el pedido en Estados Unidos puede optar por las tabletas de zinc. For mother-to-be, folic acid, calcium, B vitamins, omega-3, including DHA and EPA, choline, and zinc are essential. So first, the folic acid is crucial for the early development of the fetus, especially for preventing the neural defects and supporting healthy brain and spinal cord formation. The neural tube begins developing very early in pregnancy, around week 4, for approximately 3 to 5 weeks after conception. This period is before many women even realize they're pregnant, which is why receiving adequate folic acid is critical as soon as a woman starts trying to conceive. The second nutrient is calcium.
Calcium supports the development of the baby's bones and teeth. It also helps maintain the mother's bone density as the baby will draw calcium from the mother if her intake is insufficient. Number 3, B vitamins. This group of vitamins supports the mother's energy metabolism and overall cellular function, which is especially important during the increased physical demands of pregnancy. Number 4, omega-3 fatty acid. During pregnancy and breastfeeding, DHA and EPA are transferred from mother to baby to support several critical developmental processes. 1, for baby's development, brain and nervous system development. DHA is a major structural fat in the human brain and central nervous system. It begins accumulating rapidly in the baby's brain from the third trimester of pregnancy until about 18 months after birth. Studies suggest that adequate maternal intake is associated with improved memory, attention, language skills, and problem-solving abilities in infants and children. Number 2, for eyes or visual acuity development. DHA is also highly concentrated in the retina of the eyes. It is essential for the normal development of vision, and adequate supply during pregnancy and breastfeeding has been shown to improve visual acuity in infants. Number 3, long-term metabolic health. Research suggests that maternal DHA and EPA intake may influence the baby's health far beyond early childhood. Maternal supplementation has been linked to favorable regulation of genes related to fat metabolism and energy balance in offspring, potentially reducing the risk of childhood obesity and other metabolic disorders later in life. Number 2, it is also important for the mother's health. The benefits of DHA and EPA extend to the mother, supporting her well-being during and after pregnancy. Number 1, reducing preterm birth risk. One of the most significant benefits is the reduction of early preterm birth before 34 weeks or of the gestation. Major studies have found that omega-3 supplementation can lower this risk as much as 42%. To achieve these benefits, supplementation is most effective when started before 20 weeks of pregnancy. Number 2, lowering pregnancy complications. Supplementation may also lower the risk of developing eclampsia. This is a serious pregnancy complication characterized by high blood pressure. Additionally, some research suggests it may help reduce the symptoms of postpartum depression. Spirulina capsule provides folic acid, calcium, and B vitamins. Heart seal oil capsule and omega-369 capsule are ideal sources of DHA and EPA to women who are prepared to get conceived. Para las futuras mamás, el ácido fólico, el calcio, las vitaminas del grupo B y el omega 3, la colina y el zinc son esenciales. Es fundamental para el desarrollo temprano del feto, concretamente para prevenir defectos del tubo neuronal y favorecer la formación saludable del cerebro y la médula espinal. El tubo neuronal comienza a desarrollarse muy pronto en el embarazo, alrededor de la semana 4 o aproximadamente entre la semana 3 y 5 semanas después de la concepción. Este periodo es anterior incluso a que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas, por lo que es fundamental recibir una cantidad adecuada de ácido fólico tan pronto como una mujer empiece a intentar concebir. 2. El calcio, el segundo nutriente, el calcio. Favorece el calcio a los huesos y los dientes del bebé. Además, ayuda a mantener la densidad ósea de la madre, ya que el bebé extraerá calcio de la madre si su ingesta es insuficiente. El tercero, vitaminas del grupo B.
Este grupo de vitaminas favorece el metabolismo energético de la madre y el funcionamiento celular general, lo cual es especialmente importante durante el aumento de las exigencias físicas que conlleva el embarazo. El cuarto, ácidos grasos, omega 3, DHA y EPA. Durante el embarazo y la lactancia, el DHA y el EPA se transmiten de la madre al bebé para favorecer varios procesos de desarrollo fundamentales. Por ejemplo, para el desarrollo del bebé, el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El DHA es una grasa estructural fundamental del cerebro humano y del sistema nervioso central. Comienza a acumularse rápidamente en el cerebro del bebé desde el tercer trimestre del embarazo hasta aproximadamente los 18 meses después del nacimiento. Los estudios sugieren que una ingesta materna adecuada se asocia con una mejora de la memoria, la atención, las habilidades lingüísticas y la capacidad de la resolución de problemas en bebés y niños. El desarrollo ocular, agudeza visual. El DHA también se encuentra en altas concentraciones en la retina del ojo. Es esencial para el desarrollo normal de la visión y se ha demostrado que un aporte adecuado durante el embarazo y la lactancia mejora la agudeza visual en los bebés. Salud metabólica a largo plazo. Los investigadores sugieren que la ingesta materna de DHA y EPA puede influir en la salud del bebé mucho más allá de la primera infancia. La suplementación materna se ha relacionado con una regulación favorable en los genes relacionados con el metabolismo de las grasas y el equilibrio energético en la descendencia, lo que podría reducir el riesgo de obesidad infantil y otros trastornos metabólicos en etapas posteriores de la vida. Segundo, para la salud de la madre. Los beneficios del DHA y el EPA se extienden a la madre, favoreciendo su bienestar durante y después del embarazo. La reducción del riesgo de parto prematuro. Uno de los beneficios más significativos es la reducción de los partos prematuros tempranos, antes de las 34 semanas de gestación. Estudios importantes han revelado que la suplementación con omega 3 puede reducir este riesgo hasta un 42%. Para obtener este beneficio, la suplementación es más eficaz cuando se inicia antes de las 20 semanas de embarazo. La reducción de las complicaciones del embarazo. La suplementación también puede reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia, una complicación grave del embarazo caracterizada por la hipertensión arterial. Además, algunas investigaciones sugieren que puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión postparto. Las cápsulas de espirulina aportan ácido fólico, calcio y vitaminas del grupo B. Las cápsulas de aceite foca-arpa y las cápsulas de omega 369 son fuentes ideales de DHA y EPA para las mujeres que se preparan para concebir. All right, the fifth element is lecithin. Just give me 1 minute. Yes, lecithin. Lecithin plays several important and supportive roles during pregnancy and breastfeeding. Number one, prevention of plugged ducts. Lecithin acts as an emulsifier to decrease milk thickness, thus easing flow and aiding in reducing recurrent plugged milk duct. Two, for fetal and infant brain development. Lecithin is the source of choline, critical for baby's neurodevelopment. Choline needs very high during pregnancy or lactation, supports memory and cognitive development. Number three, breast milk quality. Lecithin preserves fat content if feeding pumped milk via tube. It prevents fat loss in pump tubing, ensuring baby receive more calories. The sixth nutrient is zinc. Once again, zinc is considered an essential nutrient during pregnancy and breastfeeding because your body cannot produce or store it. It must be obtained from your diet. Support rapid cell growth, DNA synthesis, and a healthy immune system for both you and your baby. First, for baby's development, zinc supports cell division and tissue growth during the embryogenesis and fetal development. It also plays a vital role in DNA and RNA synthesis, which is the blueprint
for all the baby cells. 2, for mother's health, helps fight off common illnesses and support overall immune function. The wound healing properties of zinc may assist with tissue repair after birth. Also, meeting zinc need may help lower the risk of delivering prematurely. In USA, you can get lecithin capsule and zinc tablets. In Canada, zinc citrate is a dietary source of zinc. As for lecithin, you may go for egg yolk and soybeans. So we also have the, blueberry super nutrition, which also enhanced with soybean lecithin. So I'm sorry, when I'm presenting, I realized that, I should put the image of the blueberry super nutrition. So it also contains soybean lecithin. So you can either take soybean lecithin from the blueberry nutrition, super nutrition, or you can go for egg yolk for your, lecithin supplementation. La lecitina. La lecitina desempeña varias funciones importantes y beneficiosas durante el embarazo y la lactancia. Primero, la prevención de la obstrucción de los conductos lácteos. La lecitina actúa como emulsionante para reducir la viscosidad de la leche, lo que facilita el flujo y ayuda a reducir la obstrucción recurrente en los conductos lácteos. Segundo, el desarrollo cerebral del feto y del lactante. La lecitina es una fuente de colina fundamental para el desarrollo neuronal del bebé. Las necesidades de colina son muy elevadas durante el embarazo y la lactancia. Favorece la memoria y el desarrollo cognitivo. Calidad de la leche materna. La lecitina conserva el contenido en grasa y se administra leche extraída a través de un biberón. Evita la pérdida de grasa en el tubo de sacaleches, lo que garantiza que el bebé reciba más calorías. 6. El zinc. El zinc se considera un nutriente esencial durante el embarazo y la lactancia, ya que el cuerpo no puede producirlo ni almacenarlo. Debe obtenerse a través de alimentación para favorecer el rápido crecimiento celular, la síntesis del ADN y un sistema inmunitario sano, tanto para ti como para tu bebé. Para el desarrollo del bebé, el zinc favorece la división celular y el crecimiento de los tejidos durante la embriogénesis y el desarrollo fetal. También desempeña un papel fundamental en la síntesis del ADN y ARN, que constituye el plano de todas las células del bebé. Para la salud de la madre, ayuda a combatir enfermedades comunes, a favorecer la función inmunitaria general, las propiedades cicatrizantes del zinc y puede ayudar a la reparación de los tejidos tras el parto. Cubrir las necesidades del zinc puede ayudar a reducir el riesgo de parto prematuro. En Estados Unidos puedes adquirir cápsulas de lecitina y comprimidos de zinc. En Canadá, el citrato de zinc es la fuente dietética de zinc. En cuanto a la lecitina, puedes optar por la supernutrición de arándanos y que también se enriquece con lecitina de soja. O también puedes optar por yema de huevo y la soya. En la imagen se puso otro producto. Sin embargo, puedes optar por el Blueberry Super Nutrition y también por la yema de huevo o leche de soja. All right, now let's take a look at stage 2 from age 3 to 12. This is the period that we are supposed to build healthy eating habit. The nutritional demands for children between the age of 3 and 12 are high because this is a period of rapid growth, bone development, and brain maturation. Meeting these demands requires a balanced diet rich in protein, healthy fat, vitamins, and minerals. While balanced diet covers most needs, some nutrients deserve extra attention as deficiencies are common. Number 1, protein. Most parents worry their child isn't eating enough meat. However, protein needs are often met easily through milk, eggs, cheese, beans, and yogurt. For example, 1 cup of milk plus 1 egg plus 1 cheese stick already provides approximately 19 grams of protein.
meeting the daily needs for 4 to 8 years old. But if your kid cannot meet that demands, you go for products. Number 2, iron. Iron is critical for brain development and preventing anemia. Children aged 1 to 12 needs about 7 to 10 milligrams daily. Good sources include lean meat, beans, fortified cereals, and spinach. Number 3, calcium and vitamin D. Calcium is essential for building strong bones and teeth. A significant number of children do not meet their daily calcium needs. Children 9 to 13 years need about 1,300 milligrams of calcium per day, about 3 cups of milk or yogurt. Vitamin D helps the body to absorb calcium, so your kid needs to be exposed to sufficient sunshine. Otherwise, your kids need the supplementation of vitamin D. 4, fiber and potassium. Many children lack sufficient fiber and potassium in their diet. Fiber supports digestion and keeps kids full, while potassium regulates blood pressure. Whole fruits, especially with skin, vegetables, and whole grains can supply fiber and potassium. Number 5, once again, zinc. Zinc is important to a toddler because it supports rapid growth and development. Specifically, it helps strengthen their immune system to fight off common illnesses like colds and diarrhea. And it is essential for cell division, brain development, and wound healing. A deficiency can slow a toddler's growth and increase the risk of infections. When a child cannot get enough essential nutrients from their daily diet alone, a high-quality dietary supplement can be an effective way to help meet their nutritional needs. Blueberry Super Nutrition is especially designed for this purpose. It contains plant-based protein sources, including carrot powder, black bean powder, and peanuts protein, along with soybean lecithin and dietary fiber from fructose oligosaccharide. This nutrient-dense formula provides a convenient and reliable source of key nutrients to help support children's healthy growth and development. Mix a quarter to 1/3 of the blueberry super nutrition serving into milk, yogurt, or breakfast cereal to help prevent rejection by the child. And of course, make sure that your kid is not allergic to peanuts or soy before you feed him these products. Calcium, magnesium, and vitamin D capsule provides these 3 essential nutrients for toddlers' bone development. Before 6, it's risky for a child to swallow the capsule, so you open it and mix the liquid with milk, yogurt, or porridge. Meat, poultry, and seafood are good sources of zinc for children. When introducing this food, make sure to check for any signs of allergies. Here are some tips for parents of teenagers. So at this stage, children start forming their own food preferences. So this is the time to build a healthy relationship with food. Sadly, ultra-processed food now make up far too much of the kids' diet. In some studies, up to 67% of their calories. So we need food education. Simple hands-on experiences like washing vegetables or choosing ingredients. And parents, please avoid using food as a reward or punishment or arguing at the table. Let's keep meal times positive. La etapa 2, de 3 a 12 años. Creación de hábitos alimenticios saludables. Las necesidades nutricionales de los niños entre 3 a 12 años son elevadas, ya que se trata de un periodo rápido de crecimiento. Desarrollo óseo, maduración cerebral. Para satisfacer estas necesidades es necesaria una dieta equilibrada, rica en proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Aunque una dieta equilibrada cubre la mayoría de las necesidades, algunos nutrientes merecen una atención especial, ya que la carencia son frecuentes. El primero, proteínas. A la mayoría de los padres les preocupa que sus hijos no coman suficiente carne.
Sin embargo, las necesidades de proteína suelen cubrirse fácilmente con leche, huevos, queso, legumbres y yogur. Por ejemplo, una taza de leche, un huevo, un palito de queso ya aportan unos 19 gramos de proteínas, lo que cubre las necesidades diarias de un niño de entre 4 a 8 años. Si tu hijo no puede satisfacer esta demanda, puedes optar por nuestros productos. Número 2. Hierro. El hierro es fundamental para el desarrollo del cerebro y para prevenir la anemia. Los niños de 1 a 12 años necesitan entre 7 a 10 miligramos al día. Entre las mejores fuentes se encuentran las carnes magras y las legumbres, los cereales enriquecidos y las espinacas. El tercero, calcio y vitamina D. El calcio es esencial para desarrollar huesos y dientes fuertes. Un número significativo de niños no alcanza sus necesidades diarias de calcio. Los niños de entre 9 a 13 años necesitan unos 1.300 miligramos de calcio al día, aproximadamente 3 tazas de leche o yogur. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio y por lo menos deben asegurarse de que tome suficiente sol. 4. Fibra y potasio. Muchos niños no ingieren suficiente fibra y potasio en su dieta. La fibra favorece la digestión y mantiene a los niños saciados, mientras que el potasio regula la presión arterial. Sirva frutas enteras con piel, con la cáscara, verduras y cereales integrales a diario. El zinc es importante para los niños pequeños porque favorece su rápido crecimiento y desarrollo. En concreto, ayuda a fortalecer su sistema inmunitario para combatir enfermedades comunes como los resfriados y la diarrea, y es esencial para la división celular, el desarrollo cerebral y la cicatrización de heridas. Una deficiencia puede ralentizar el crecimiento de los niños pequeños y aumentar su riesgo de infecciones. Cuando un niño no puede obtener los nutrientes esenciales que necesita únicamente a través de su dieta diaria, un complemento alimenticio de alta calidad puede ser una forma eficaz de ayudarle a cubrir sus necesidades nutricionales. Por eso, el Blueberry Super Nutrition está diseñado específicamente para este fin. Contiene fuentes de proteínas de origen vegetal como zanahoria en polvo, frijol negro en polvo, proteína de cacahuate, además de lecitina de soja y fibra dietética procedente de los fructooligosacáridos. Esta fórmula rica en nutrientes proporciona una fuente cómoda y fiable de nutrientes clave para ayudar a favorecer el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños. Mezcle entre 1/4 y 1/3 de la ración de Blueberry Super Nutrition con leche, yogur o cereales de desayuno para evitar que el niño lo rechace. También asegúrese de que si es que su niño tiene alergia a los cacahuates. Las cápsulas de calcio, magnesio y vitamina D aportan estos 3 elementos esenciales para el desarrollo óseo de los niños pequeños. Antes de los 6 años, es peligroso que un niño se trague la cápsula. Por lo tanto, ábrela y mezcle el líquido con leche, yogur o cachas. La carne, las aves y el marisco son buenas fuentes de zinc para los niños. Al introducir estos alimentos, asegúrese de comprobar si hay signos de alergia. Aquí van algunos consejos para los padres de los adolescentes. En esta etapa, los niños empiezan a desarrollar sus propias preferencias alimentarias. Es el momento de fomentar una relación saludable con la comida. Lamentablemente, los alimentos ultraprocesados ocupan hoy en día una parte demasiado grande de la dieta de los niños. Según algunos estudios, llega a suponer hasta el 67% de sus calorías. Por lo tanto, necesitamos una educación alimentaria, experiencias sencillas y prácticas, como lavar verduras o elegir ingredientes. Y padres, por favor, eviten utilizar la comida como recompensa o castigo, o discutir en la mesa. Mantengamos un ambiente positivo durante las comidas. All right, now let's take a look at stage 3, age 12 to 20. Well, they need 3 key focus areas. Number 1, well, all nutrients matter. Several deserve special attention due to common deficiencies and their role in development. 1, calcium and vitamin D. Build peak bone mass.
Approximately 90% of peak bone mass is achieved by age 18 in females and age 20 in males. This makes adolescence a critical window for preventing osteoporosis later in life. Calcium sources, you can go for milk, yogurt, cheese, fortified plant milks, tofu, kale, broccoli. Vitamin D sources, sunlight, fatty fish, fortified milk, and supplement. Number 2, iron, especially important for menstruating females. Iron deficiency anemia is very common in adolescent females due to menstrual blood loss combined with rapid growth. Low iron can lead to fatigue, poor concentration, and weakened immunity. The good sources of irons from red meat, poultry, fish, beans, lentils, fortified cereals, and spinach. Tips: pair iron-rich plant food with vitamin C, like the oranges, bell peppers, to improve absorption. You got to understand that, girls at this age, they pay much more attention of their image. So they want to look beautiful and slim. So they tend not to eat meat at all. So parents pay attention to this. This is very critical status, critical condition. Number 3, protein. Supporting the growth spurt. During peak growth, adolescents can gain 4 to 6 inches in height and significant muscle mass. Protein is essential for this process. The source of proteins: lean meat, poultry, fish, eggs, dairy, beans, lentils, tofu, nuts, and seeds. Blueberry super nutrition, as what we have talked, is a good source of plant-sourced protein, vitamins, minerals, and dietary fibers. Zinc citrate or zinc tablets provide zinc to support cell functions and renewal. As for iron deficiency anemia, spirulina capsule can be a very good choice. Spirulina is an ideal source of iron with a high contents ranging from 28.5 to 100 milligrams per 100 grams of lecithin powder. So the high iron density, just 1 teaspoon, about 7 grams of dried spirulina, provides roughly 2 to 3 milligrams of iron, which is significant for a small serving size. Form of iron: it contains ferrous iron, the form more easily absorbed by the human body, unlike many plant foods that contain ferric iron. Absorption enhances. Spirulina is naturally low in phytates and tannins, though both of them are common inhibitors of iron absorption found in legumes and grains. And its high vitamin C content further boosts iron uptake. Plant-based advance: for individuals who may not eat much red meat, spirulina offers a non-heme source that, with its natural absorption promoters, can be nearly as useful as some animal sources. La tercera etapa, de los 12 años a los 20 años. Hay 3 áreas clave. Aunque todos los nutrientes son importantes, algunos merecen una atención especial debido a las deficiencias habituales y a su papel en el desarrollo. Primero, calcio y vitamina D, desarrollo de la masa ósea máxima. Aproximadamente el 90% de la masa ósea máxima se alcanza a los 18 años en las mujeres y a los 20 años en los hombres. Esto convierte la adolescencia en un periodo crítico para prevenir la osteoporosis en el futuro. Fuentes de calcio: leche, yogur, queso, leches vegetales enriquecidas, tofu, col rizada y brócoli. Fuentes de vitamina D: la luz solar, el pescado azul, la leche enriquecida y los suplementos. El segundo, hierro, especialmente importante para las mujeres menstruantes. La anemia por deficiencia de hierro es frecuente en la adolescencia debido a la pérdida de sangre menstrual, unida al rápido crecimiento. Un nivel bajo de hierro puede provocar fatiga, falta de concentración y un sistema inmunitario debilitado. Fuentes de hierro: carne roja, aves, pescado, alubias, lentejas, cereales enriquecidos, espinacas.
Hay que entender que a esta edad las chicas o las mujeres prestan mucha atención a su imagen, por lo que quieren lucir hermosas y delgadas. Por lo tanto, tienden a no comer en absoluto. En ese sentido, los padres deben prestar atención a esto, ya que es una situación o una condición crítica. Consejo: combina alimentos vegetales ricos en hierro con vitamina C. Por ejemplo, naranjas, pimientos para mejorar su absorción. 3. Proteínas. Favorecen el estirón. Durante el pico del crecimiento, los adolescentes pueden crecer entre 10 a 15 centímetros y ganar una cantidad significativa de masa muscular. Las proteínas son esenciales para este proceso. Las fuentes de estas están en carnes magras, aves, pescado, huevos, lácteos, alubias, lentejas, tofu, frutos secos y semillas. El Blueberry Supernutrition, como ya hemos comentado, es una buena fuente de proteínas de origen vegetal, vitaminas, minerales y fibra dietética. El citrato de zinc o los comprimidos de zinc aportan zinc para favorecer las funciones y la renovación celular. En cuanto a la anemia por deficiencia de hierro, las cápsulas de espirulina Plus puede ser una buena opción. La espirulina es una fuente ideal de hierro, con alto contenido que oscila entre 28.5 y 100 miligramos por cada 100 gramos. Alto contenido de hierro: una sola cuchara, unos 7 gramos de espirulina seca, aporta aproximadamente entre 2 y 3 miligramos de hierro, lo cual es considerable para una ración tan pequeña. El tipo de hierro contiene un hierro ferroso, la forma que el cuerpo humano absorbe más fácilmente, a diferencia de muchos alimentos vegetales que contiene hierro férrico. Potenciadores de la absorción. La espirulina es naturalmente baja en fitatos y taninos, que son inhibidores comunes de la absorción del hierro que se encuentran en las legumbres y los cereales, y su alto contenido de vitamina C potencia aún más la absorción de hierro. La ventaja de origen vegetal. Para las personas que no consumen mucha carne roja, la espirulina puede ser una fuente de hierro no hemo, que gracias a sus potenciadores naturales de absorción, puede ser casi tan útil como algunas fuentes de origen animal. All right, the next stage is from 20 to 40. This is the stage that you should build your muscle bank. From age 30, muscle mass slowly declines. The more muscle you build now, the better your balance and quality of life later. Saving muscle is more important than saving money. So building muscle is important for middle-aged adults because it helps counteracts age-related muscle loss, supports metabolic health, maintains bone density, improves balance and joint function, and reduces the risk of falls, fractures, and chronic conditions like type 2 diabetes and heart disease. It also helps preserve mobility and independence in later years. So young adulthood is a critical window for building peak muscle mass, establishing long-term strength and metabolic health. But here is the challenge. Your body needs consistent, high-quality proteins to make that happen, especially after exercise. So when you work out, you create tiny tears in your muscle fibers. Repairing those tears is what makes your muscles grow back stronger. But that repair process won't happen efficiently without a steady supply of amino acids, the building blocks of protein. That's why Greenwood Blueberry Super Nutrition comes in. The product is formulated with 2 high-quality plant-based proteins, peanut protein powder and black soybean powder. So let me explain why this combination is so effective for muscle building. First, black soybean powder is a complete protein, meaning it contains all the 9 essential amino acids your body cannot produce on its own. It's particularly rich in the branched chain amino acid like leucine, which is the primary trigger for muscle protein synthesis. Second,
Peanut protein powder adds additional amino acid diversity and a creamy texture. Well, also providing healthy fat and fiber that supports sustained energy release. For young adults, especially those who are active, training, or simply going through natural physical development, this means faster muscle recovery, better strength gains, and more efficient use of the protein you consume. Whether you are an athlete, a student, or a busy professional, adding Greenwood Blueberry Super Nutrition to your daily routine helps ensure your muscles get the support they need to grow and repair. For best result, pick one servings within 30 to 60 minutes after you work out. You can mix it with water, plant-based milk, or blend it into a smoothie with a banana and some spinach for an even greater nutrient boost. Etapa 4. De 20 a 40 años. Es una etapa en la que deberías desarrollar o aumentar tu reserva muscular. A partir de los 30 años, la masa muscular disminuye lentamente. Cuando más músculo desarrolles ahora, mejor será tu equilibrio y tu calidad de vida en el futuro. Aumentar la masa muscular es más importante que ahorrar dinero. Desarrollar la musculatura es importante para un adulto de mediana edad porque ayuda a contrarrestar la pérdida muscular relacionada con la edad. Favorece la salud metabólica, mantiene la densidad ósea, mejora el equilibrio y la función articular y reduce el riesgo de caídas, fracturas y enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las cardiopatías. También ayuda a reservar la movilidad y la independencia en la vejez. La edad adulta temprana es un momento crucial para alcanzar la masa muscular máxima y sentar las bases de la fuerza y la salud metabólica a largo plazo. Pero aquí está el reto. Tu cuerpo necesita proteínas de alta calidad de forma constante y para que eso suceda, especialmente después del ejercicio. Cuando haces ejercicio se producen pequeños desgarrones en las fibras musculares. La reparación de estos desgarrones es lo que hace que los músculos crezcan más fuerte. Por eso, ese proceso de reparación no se producirá de manera eficiente sin un suministro constante de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Ahí es donde entra en juego el Greenwood Blueberry Super Nutrition. Este producto está formulado con 2 proteínas vegetales de alta calidad, proteína de cacahuate en polvo y soja negra en polvo. Déjame explicarte por qué esta combinación es tan eficaz para el desarrollo muscular. En primer lugar, la proteína de soja negra en polvo es una proteína completa, lo que significa que contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo. Es especialmente rica en aminoácidos de cadena ramificada, como la leucina, que es el principal desencadenante de la síntesis de proteínas musculares. En el segundo lugar, la proteína de cacahuate en polvo aporta una mayor variedad de aminoácidos y una textura cremosa, al tiempo que proporciona grasas saludables y fibra que favorecen una liberación de energía sostenida. Para los adultos jóvenes, especialmente aquellos que son activos, entrenan o simplemente están pasando por un desarrollo físico natural, esto se traduce en una repercusión muscular más rápida, un mayor aumento de la fuerza y un uso más eficiente de la proteína que consumen. Tanto si eres deportista, estudiante o un profesional ocupado, añadir el Greenwood Blueberry Super Nutrition a tu rutina diaria te ayuda a garantizar que tus músculos reciben el apoyo que necesitas para crecer y recuperarse. Para obtener los mejores resultados, toma una ración entre 30 y 60 minutos después de tu entrenamiento. Puedes mezclarlo con agua, leche vegetal o incorporarlo en un batido con plátano, espinacas para obtener un aporte nutricional aún mayor. Stage number 5, age 40 to 60, fight inflammation with diet. As we age, chronic inflammation rises, a common trigger for heart disease and other illnesses.
Anti-inflammatory food are particularly important for middle-aged people because this is a period when chronic low-grade inflammation, often called the aging begins to accumulate and significantly impact long-term health because the chronic inflammation may accelerate the aging process. Inflammatory markers like C-creative protein, the CRP, and interleukin-6 naturally rise with age, even in healthy individuals. So this low-grade persistent inflammation is different from the acute inflammation you get with an injury or infection. It doesn't cause obvious symptoms, but slowly damages tissues over years. And it slowly damages each and every individual cells of human body. So during middle age, the body's antioxidant defense system also becomes less efficient, meaning oxidative stress, which triggers the inflammation, is harder to control. While the Mediterranean diet is a great model, fresh veggies, whole grains, healthy fats, and moderate protein. So one study found that starting this diet at 40 could extend life by 10 years. Etapa 5. De 40 a 60 años. Combatir la inflamación con la dieta. A medida que envejecemos, aumenta la inflamación crónica, un factor desencadenante habitual de enfermedades cardíacas y otras afecciones. Los alimentos antiinflamatorios son especialmente importantes para las personas de mediana edad, ya que se trata de un periodo en el que la inflamación crónica de bajo grado, a menudo denominada inflama-envejecimiento, comienza a acumularse y a afectar significativamente a la salud a largo plazo. Los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva y la interleucina 6, aumenta de forma natural con la edad, incluso en personas sanas. Esta inflamación de bajo grado y persistente es diferente de la inflamación aguda que se produce con una lesión o una infección. No causa síntomas evidentes, pero daña lentamente los tejidos a lo largo de los años. Durante la mediana edad, los sistemas de defensa antioxidantes del cuerpo también pierden eficacia, lo que significa que el estrés oxidativo que desencadena la inflamación es más difícil de controlar. La dieta mediterránea es un excelente modelo. Verduras frescas, cereales integrales, grasas saludables y una cantidad moderada de proteínas. Un estudio reveló que comenzar una dieta a los 40 años podría prolongar la vida en 10 años. All right, now I think the star products come in. The blueberry series is an ideal line of products that act as powerful antioxidants and anti-inflammatory agents. For long-term consumption, I'd like to recommend blueberry juice, but blueberry super nutrition is also a very good choice. Likewise, the spirulina capsules offer similar protective benefits. The most notable and studied antioxidant in spirulina is the phycocyanin. It is a blue-green pigment responsible for spirulina's characteristic color. So studies have directly compared the phycocyanin to other extracts from spirulina and found it to have superior antioxidant activity. Beyond its antioxidant power, phycocyanin is also recognized for its anti-inflammatory, immune modulatory, and anti-cancer properties. Also, adding hapsil oil capsule or omega-369 capsule to this anti-inflammatory combination may help achieve the following health benefits. Number 1, slowing age-related decline. Chronic inflammation accelerates cellular aging. Anti-inflammatory food help preserve cognitive, metabolic, and physical function. 2, preventing chronic disease. Unchecked inflammation is a root
course of heart disease, type 2 diabetes, arthritis, and certain cancers, all of which begin developing during middle age. Number 3, managing weight and metabolism. Middle age often brings hormonal changes, for example, perimenopause, andropause, that increase the abdominal fat, which itself produces inflammatory chemicals. Anti-inflammatory food breaks this cycle. 4, supporting joint and bone health. Cartilage naturally wears down with age, so anti-inflammatory foods, especially omega-3s, antioxidants, reduce pain and slow osteoarthritis progression. 5, protecting brain function. Neuroinflammation is linked to memory loss, brain fog, and increased risk of Alzheimer's disease. Anti-inflammatory nutrients help maintain cognitive clarity. La serie de Blueberry es una línea de productos ideales que actúa como potente antioxidante y agente antiinflamatorio. Para un consumo a largo plazo, me gustaría recomendarles el zumo de arándanos o el Blueberry Juice. Del mismo modo, las cápsulas de espirulina ofrecen beneficios protectores similares. El antioxidante más destacado y estudiado de la espirulina es la ficocianina. Se trata del pigmento azul verdoso responsable del color característico de la espirulina. Los estudios han comparado directamente la ficocianina con otros extractos de espirulina y han descubierto que tiene una actividad antioxidante superior. Más allá de su poder antioxidante, la ficocianina también es reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y anticancerígenas. Añadir las cápsulas de aceite de foca arpa, cápsula de omega 369, a la combinación antiinflamatoria puede ayudar a obtener los siguientes beneficios para la salud. Primero, frenar el deterioro asociado a la edad. La inflamación crónica acelera el envejecimiento celular. Los alimentos antiinflamatorios ayudan a preservar las funciones cognitivas y metabólicas y físicas. 2. Prevenir las enfermedades crónicas. La inflamación no controlada es una de las causas fundamentales de las enfermedades cardíacas. La diabetes tipo 2, la artritis y ciertos tipos de cáncer, todas ellas enfermedades que comienzan a desarrollarse durante la mediana edad. 3. Control del peso y el metabolismo. La mediana edad suele traer consigo cambios hormonales, por ejemplo, la perimenopausia y la andropausia, que aumentan la grasa abdominal, lo cual produce sustancias químicas inflamatorias. Los alimentos antiinflamatorios rompen este ciclo. 4. Fomento de la salud articular y ósea. El cartílago que desgasta de forma natural con la edad. Los elementos antiinflamatorios, especialmente los omega 3 y los antioxidantes, reducen el dolor y ralentizan la progresión de la osteoartritis. 4. Protección de la función cerebral. 5. Protección de la función general. La neuroinflamación está relacionada con la pérdida de memoria, la confusión cerebral y un mayor riesgo de padecer la enfermedad del Alzheimer. Los nutrientes antiinflamatorios ayudan a mantener la claridad cognitiva. Stage number 6, age 60 to 80, eat more, eat better. As people age, their bodies undergo physiological changes that affect how they absorb, use, and excrete nutrients. Older adults, typically aged 65 and above, often need higher amounts of certain nutrients while requiring fewer calories due to reduced physical activity and a slower metabolism. This means every bite needs to be nutrient dense. So older adults often absorb nutrients less efficiently. So the official the guidelines says reduce unnecessary restrictions. Well, this is a Chinese guideline. Eat a little more and eat better. Once again, Blueberry Super Nutrition is an ideal product for aged people. Peanut protein, black soybean powder provides high quality, easily digestible plant protein to help counteract age-related muscle loss and support immune function. Corn flour
Corn flour offers readily available carbohydrates for quick energy, which is important when appetite or chewing ability is reduced. Soybean lecithin provides phospholipids that support brain health, nerve functions, and may aid in fat metabolism. Fructose oligosaccharide, a type of prebiotic fiber that primarily supports the health of aged people by improving gut function and enhancing the immune system. In short, this formula addresses three key age-related needs: muscle maintenance, which the protein plays the role, bone strength, calcium, and accessible energy, the CAP plus lecithin for nerve or brain support. Etapa 6. De 60 a 80 años. Comer más, comer mejor. A medida que las personas envejecen, su organismo sufre cambios fisiológicos que afectan a la forma en que absorben, utilizan y eliminan los nutrientes. Las personas mayores normalmente, a partir de los 65 años, suelen necesitar mayores cantidades de ciertos nutrientes, al tiempo que requieren menos calorías debido a la reducción de la actividad física y a un metabolismo más lento. Esto significa que cada bocado debe ser rico en nutrientes. Las personas mayores suelen absorber los nutrientes de forma menos eficiente. La guía oficial china dice: reduce las restricciones innecesarias. Es una frase china. Luego dice: coma un poco más y coma mejor. Una vez más, el Blueberry Super Nutrition es un producto ideal para las personas mayores. La proteína de cacahuete y la soja negra en polvo aportan proteína vegetal de alta calidad y fácil digestión que ayuda a contrarrestar la pérdida muscular relacionada con la edad y refuerza la función inmunitaria. La harina de maíz proporciona carbohidratos de fácil asimilación que aportan energía rápidamente, lo cual es importante cuando el apetito o la capacidad masticatoria se ven reducidos. El carbonato cálcico contribuye directamente al mantenimiento de la densidad ósea, reduciendo el riesgo de fracturas y osteoporosis. La lecitina de soja aporta fosfolípidos que favorecen la salud cerebral y la función nerviosa. Pueden contribuir al metabolismo de las grasas. Los fructooligosacáridos, un tipo de fibra prebiótica que favorece principalmente la salud de las personas mayores a mejorar la función intestinal y reforzar el sistema inmunitario. En resumen, esta fórmula aborda tres necesidades clave relacionadas con la edad: el mantenimiento muscular, proteínas, la fortaleza ósea, calcio, y la energía fácilmente asimilable, hidratos de carbono más lecitina para el apoyo nervioso y cerebral. All right, stage number 7, over 80. Well, congratulations if any individuals can live that long. Don't forget to drink water. In the very old, the thirst sensation fade. So even mild dehydration can affect the balance and coordination, raising the risk of falls, constipation, and stroke. So don't wait until you're thirsty. Drink small amounts, 100 to 150 ml regularly throughout the day, aiming for 1.5 to 1.7 liters of water. Set a timer if needs. So soup and stews help, but they're not a substitute for plain water. They often suffer from the following nutrient deficiencies due to medication. Number 1, calcium, magnesium, and vitamin D if little sun exposure or low diary. Also, they take the same products, calcium, magnesium, and vitamin D, if diary intake is less than 2 servings a day. They can supplement B supreme or spirulina capsule if on metformin, PPI drugs for vegan. They can take blueberry super nutrition if intake from food is clearly insufficient. So blueberry super nutrition are the ideal choice of dietary supplement for very old aged group to support their nutritional need, whilst providing proper dehydration.
So I'll add one point. If you want to have a proper diet, proper hydration, that you can drink any of the herbal tea. So we have in both USA and Canada, we have let's see, complace tea, we have balsam pear tea. We also have the cleansing tea, pro-slimming tea. A lot of people tell me that, I don't have those diseases, so I don't need those tea. Chinese herbal tea is not designed for those who are sick. Even for individuals who are healthy, you can simply drink one sachet of tea. It can be for preventive purpose. En la etapa 7, mayores de 80 años, sí, muchas felicidades a las personas si llegan a esa etapa. No se olviden de beber agua. En las personas muy mayores, la sensación de sed se va atenuando. Incluso una deshidratación leve puede afectar el equilibrio y la coordinación, lo que aumenta el riesgo de caídas, estreñimiento y accidentes cerebrovasculares. Por eso no espere tener sed. Bebe pequeñas cantidades de 100 a 150 mililitros con regularidad a lo largo del día, con el objetivo de ingerir entre 1,5 y 1,7 litros de agua tibia. Ponga un temporizador si es necesario. Las sopas, los guisos ayudan, pero no sustituyen el agua. A menudo sufren las siguientes deficiencias nutricionales debido a la medicación: calcio, magnesio, vitamina D, si hay poca exposición al sol o se consumen pocos lácteos. También el calcio, magnesio y vitamina D es el consumo de lácteos, si el consumo de lácteos es inferior a 2 raciones al día. Cápsulas de Supreme o espirulina, si se toma metformina, inhibidores de la bomba de protones o se sigue una dieta vegana. También el Blueberry Supernutrition, si la ingesta a través de la alimentación es claramente insuficiente. Es decir, el Blueberry Supernutrition es la opción ideal del complemento alimenticio para personas de edad avanzada, ya que cubre sus necesidades nutricionales y al mismo tiempo proporciona una hidratación adecuada. También pueden tomar suplementos de nutrición excesiva. La ingesta de alimentos es claramente insuficiente y por lo tanto esta suplementación con arándanos es la opción ideal de los suplementos dietéticos. Este grupo de edad avanzada puede satisfacer sus necesidades nutricionales mientras se proporciona a ellos un asesoramiento dietético. Así también, si deseas tener una dieta adecuada, una hidratación adecuada, puedes probar o beber los tés de hierbas que se ofrece en Greenwald. Entonces, en Estados Unidos y Canadá, saben que nosotros tenemos varios tipos de té. Tenemos el té de bálsamo, también tenemos el tés de diferentes hierbas, el Pro Slimming Tea. También tenemos, mucha gente dice que bueno, yo no tengo estas enfermedades, así que no necesito estas dietas. Sin embargo, los tés de hierbas chinos no están diseñados para aquellos que son enfermos, sino que uno puede tomarlo incluso si está sano. Entonces simplemente puedes beber un paquete de té para fines preventivos. All right, so let's wrap up by recognizing a simple truth. Nutrition is not a one-time prescription. It's a lifelong companion. So for the toddlers, it builds the brain that will one day change the world. For the middle-aged adults, it protects the muscles in the heart that carry every responsibility. For the 80-year-old, it preserves dignity, independence, and the ability to simply live well. We cannot stop aging, but we can decide whether we face each stage weak or resilient, deficient or nourished. So whether it is a plate of salmon, a handful of walnuts, a spirulina capsule, a product from the blueberry series, or a bowl of fortified porridge, every choice matters. Because good nutrition isn't just about adding years to life. It's about life to years. Thank you so much and muchas gracias. Terminamos reconociendo una verdad simple.
La nutrición no es una receta puntual, sino una compañera para toda la vida. Para el niño pequeño, desarrolla el cerebro que algún día cambiará el mundo. Para el adulto de mediana edad, protege los músculos y el corazón que soportan todas las responsabilidades. Para las personas de 80 años, preserva la dignidad, la independencia y la capacidad y sencillamente vivir bien. No podemos detener el envejecimiento, pero podemos decidir si afrontamos cada etapa con debilidad o con resistencia, con carencia o bien nutridos. Así que, ya sea un plato de salmón, un puñado de nueces, una cápsula de espirulina, un producto de la gama de arándanos o un bol de gachas enriquecidas, cada elección cuenta, porque una buena nutrición no consiste solo en añadir años a la vida, consiste en añadir vida a los años. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you, Madam Chen. Thank you very much, Madam Rainie and Madam Bluchen, for wonderful discussion on what type of diet and at what age. So this is very important for all of us who are green world distributors or wellness and healthy consultants, because we have different clients at different age groups, and we should be able to advise different clients on what to take in terms of diet. So it's a very, very important training today, and it ties in with all the other trainings we have had from Madam Rainie, diabetes, and so on, because we know that different ages come with different health issues of their own. So thank you very much. And I would like to invite anybody with the question for Madam Rainie or some testimony. You are welcome to unmute yourself and ask. So we have Marcia has raised her hand. Yes, Doctor, my grandson is allergic to carpet. Every minute he has to be going to the doctor. What's the solution? All right, Madam Marcia, very possibly he is not allergic to carpet, but the dust mite, the bugs, the very small bugs that generally cause allergy. So, follow the prescription of the doctor and, build the immunity with blueberry juice. Well, blueberry juice or blueberry super nutrition, very safe products or food for children. So if you go for blueberry juice, just make a drink with water. So if you go for blueberry super nutrition, you can mix it with porridge, breakfast cereal, plain yogurt, or milk. So the anthocyanins plus vitamin C plus all the antioxidants, anti-inflammatory, especially anti-inflammatory agents, resveratrol and pterostilbene. So combined, that can actually first suppress the allergic reaction. Second, can help build the immune system, and also you can go for zinc. You can buy either in USA you get the zinc tablets. Or from Canada, you get the zinc citrate. Zinc is a very important, the number one key, trace elements for building the immunity. When any individual is sufficient of zinc, for example, when I was a kid, I was sufficient with zinc. I run allergies, and I couldn't grow tall. Actually, both my parents are tall, and also you cultivate the extra benefits of improving the eyesight. Zinc also improving the eyesight for children. So go for these two products. And for the zinc, can I open the capsule and put it in water and give it to him? Well, it doesn't taste nice. You must know that zinc has a little bit metallic aftertaste. So unless the kids
doesn't reject it, try a little bit. Always start from the low dose. Let's see, we go from half dose, half of the capsule, or 1/3 of it. ¿Qué pasó, Open mamá? it. Yeah, open it and try. Yeah, Ay, open it Dios and mío, mi try. pequeñita. Yeah, open it and try. So Mamá, if he accepts it, mamá, it doesn't matter. mamita, pero I hope you get it. Yeah, okay, I'll try because for me, when I'm Yeah. using the zinc, that's how I can take it. I put it in the water. As long as he accepts it, he doesn't reject it. It's fine. It's fine with me. But Okay. I hate this. I always swallow because I don't really like the metallic aftertaste. Okay. Is it okay to use it in the soya drink? The No blueberry, problem. if you No problem. The soya milk, the blueberry soya milk is also fantastic product. If he's not allergic to soya, make sure that he's not allergic to soya or peanuts. Because generally, when a kid is allergic to something, anything that he might have, the what we call the leaky gut syndrome. It means that, the barrier of the gut is not 100% perfect. So some of the molecules can leak into the bloodstream to stir or to trigger the allergic, the food allergy, sometimes we don't notice. It doesn't really cause the diarrhea or cramps. No, not at all. It just causes weak immune system and, fatigue most of the time. So make sure that he's not allergic to soya or, especially the soy, because we're going to feed him with the soya milk, the blueberry Okay, I know soya it's milk drink. allergic to shell food and seafood. Oh, yeah. Yeah, that's it. I'm going to Thank you. translate yes. I'm going to make the translation. Sure. Sí, aquí una compañera nos comentó que su hijo tiene alergias, sufre alergias con mucha frecuencia y constantemente debe acudir al médico. Dice que sufre alergias a la alfombra. Entonces, acá la señora Rainie nos comenta, ¿no? Que probablemente la alergia no se deba directamente a la alfombra, sino que a los ácaros de polvo o otros alérgenos presentes en el ambiente. Y recomendó continuar siguiendo las indicaciones médicas con un apoyo complementario, trabajar en el fortalecimiento del sistema inmunológico y mencionó que el arándano, ya sea el jugo o el suplemento, puede ayudar tiene mucha opción de ayudar debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También sugirió el consumo de zinc, ya que es un nutriente importante para apoyar la defensa del organismo. Entonces, tenemos las tabletas de zinc y también tenemos el jugo de arándanos. En conclusión, indica que para fortalecer la inmunidad mediante una buena nutrición podría ayudar a disminuir la frecuencia o intensidad de las reacciones alérgicas, siempre y cuando sea acompañado de un tratamiento médico correspondiente. Y dice que, que debe asegurarse que su hijo no tenga alergia a la soja o al cacahuete, ya que este producto de blueberry tiene componentes de soja. Por lo tanto, tiene que asegurarse de esta alergia.